Class 3 Subject Computer Theory Classwork 25 August 2020. Good morning student. Let's start our class. Page number 68. First topic is printing and drawing. First page setup. First option is go to paint menu and take your mouse over the paint command. First আমাদের paint menu যেতে হবে আর paint command এ যেতে হবে. Do not click now. তখন আমাদের ক্লিক করার দরকার নেই. Second, a submenu opens up. Click on page setup to open the page setup dialog box. Here you can see a preview of your print. আমরা আমাদের যেটা প্রিন্ট করব সেটা প্রিভিউ দেখতে পাবো. You can choose the paper size and source. You can also set the margin. আমরা also margin set করব like left margin, right margin, top margin and bottom margin. Select OK after you have filled the setting. যখন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন আমরা সিলেক্ট করব. ওকে, ইউ ক্যান প্রিন্ট আ পেজ ইন আইদার অফ দ্য ফলোয়িং ওরিয়েন্টেশন লাইক দিস. ইন দ্য portrait orientation the page will be printed lengthwise as shown like this, and the landscape orientation the page will be printed breadthwise as shown like this. Okay, print dialog box. Select the print command from the print menu. A dialog box will appear. Second, click all the page range to print all the pages or select pages to specific the page number of the printed. আমরা যতগুলো নাম্বারের প্রিন্ট করব সেই স্পেসিফিক নাম্বারটা আমাদের দিতে হবে. Select the number of copies এর নাম্বার দিতে হবে. Per page of the printed, click on print. এভাবে like this. Okay, let's recall. You can select object in a drawing by using the rectangular selection and free from selection tools. Okay, you can paste an object of a view or transparently in a drawing. The image group in the ribbon has command to resize and flip, rotate, stretch and skew drawing. The fill with the color tools fill an object with the chosen colors. The object to be filled with color should be close one. The text tool is used to add text to a drawing. Text tool কি হয়? Text to a drawing in any short style and color you choose. Text tool এ আমরা বিভিন্ন রকম কালার্স দিতে পারি. Before making a print out এর আগে we can check the page setup. আমাদের সবসময় দেখা উচিত আমরা পেজটা কি করে সেট আপ করেছি. Give details of the page. পেজের ডিটেলসটা আমাদের দেখে নেওয়া উচিত. Print using the print dialog box. Okay, and question is match the columns. Column A, column B. Control plus Z, we know this is undo. Control plus X, cut. Control plus C, copy. Control plus Y, redo. Control plus V, paste. Okay, and this question, name the command that you would use for each of the following. Command. First, when you want to create a duplicate of an existing object in the same file, copy. When you want to remove an object and place it somewhere else, cut. When you want to place a copy object, paste. When you want to remove the last action, undo command. When you want to place a drawing in a sliding position, this is Q command. Okay.